আসসালামু আলাইকুম। তো ফটোরুম অ্যাপ দিয়ে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে আমরা অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসাবো। তো এই কাজটা করার জন্য আপনাদের আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে। তো এর আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম তো ফটোরুম অ্যাপ দিয়ে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করতে হয়। তো আমি এই ভিডিওটাতে দেখাবো ফটোরুম অ্যাপ দিয়ে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসাতে হয়। তো যদি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন তো অবশ্যই বুঝতে পারবেন কিভাবে একটা অসাধারণ ফটো তৈরি করতে হয় ফটোরুম অ্যাপ দিয়ে। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.